Hello students, Excel grade 5, page 71 and 72. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 71-72 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Write as many professions as you can think of. Check with your partner. Мүмкіндігінше көп мамандықты есіңе түсіріп жаз. Өзіңнің досыңмен тексер дейді. Writer, teacher, doctor, mechanic, nurse, waiter, hairdresser, sales assistant, flight attendant. Exercise 2. Екінші жаттығу. What do you know about the people in the pictures? Суреттегі адамдар туралы не білесің? Which country was each from? Әрқайсысы қай мемлекеттен болды? Who was a painter? Writer. Кім суретші, ал кім жазушы болды? Which were their most famous works? Олардың ең атақты жұмыстары қандай? Listen, read and check. Тыңда, оқы және тексер дейді. Мәтінді өздеріңіз оқып аударатын боласыздар, ал қазір біз жоғарыдағы осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Louis was a writer from Northern Ireland. His most famous work is The Chronicles of Narnia. Pablo Picasso was a painter from Spain. His most famous work is a painting called Guernica. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Use these words to write sentences about Louis and Pablo Picasso. Мына сөйлемдерді Луис және Пабло Пикассо туралы сөйлемдер жазуға қолдан. Осында берілген eager reader, skillful writer деген сияқты сөздерді қолданып, қазір сөйлемдер құрастыратын боламыз. When Louis was a child, he was an eager reader. He had a great imagination and he was a skillful writer. Louis is best known for his children's books, but he also wrote science fiction and poetry for adults. Pablo Picasso is the 20th century's most famous painter. He is also famous as a sculptor and a poet. Guernica is his most well-known painting. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Think of a very famous artist in your country. In groups, collect information using his, her name as the keyword. Write a short paragraph about him, her, 50-60 words. Өз еліңдегі танымал өнер адамы туралы жазуың керек. Біз елімізде танымал суретші Абилхан Қастеев туралы ақпараттар айтатын боламыз. Абилхан Қастеев is a famous Kazakh artist and painter. He was born in 1904 in the Almaty region. He was good at painting everyday life, nature and history of Kazakhstan. Kastiev is famous for his realistic style. His most famous works include Turksip, Old and New Life, Portrait of Abay. Page 72. Келесі 72-ші бетке өтеміз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Listen and repeat. What are these words in your language? Тыңда және қайтала. Мына сөздер қазақ тіліне қалай аударылады? Piano, harp, drums, accordion, acoustic guitar, violin, cello, electric guitar, bass guitar, saxophone, synthesizer. Exercise 2. Екінші жаттығу. Listen and match the type of music age to the musical instruments in the pictures. Қазір сіздерге аудио беріледі, соны тыңдағаннан кейін суреттегі қай музыкалық аспапқа сәйкес келетіндігін белгілейсіздер.
Exercise 3. Үшінші жаттығу. Listening. Тыңдалым. Listen and match the people to the instruments they play. There are 2 extra instruments you don't need to use. Тыңдалымды тыңдап, қай адам қай инструментте ойнайтынын белгілеу қажет. 2 артық инструмент бар бұл жерде. Maggie, A. Leslie, synthesizer, David, drums, Simon. H болады, bass guitar, Laura, violin, N. C. flute. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Collect information about your favorite kind of music. Өзіңнің сүйікті музыка түрін туралы ақпарат жина. Present it to the class. Оны сыныпқа айтып бер. You can use the name of your favorite kind of music as the keyword. Басты тақырып ретінде өзіңнің сүйікті музыка түрінді қойсам болады. Мысалы, біз поп-мюзик туралы алайық, яғни поп-мюзик дегеніміз қазіргі уақытта хит болып жатқан өлеңдер. Pop music is my favorite kind of music. The word pop comes from popular because many people around the world enjoy it. Pop music is easy to listen to and usually has a catchy melody and simple lyrics. It often talks about love, friendship, happiness, and everyday life. Pop songs are played on the radio, on TV, and on social media. I like pop music because it makes me feel happy and relaxed. I listen to it when I'm studying, traveling, or spending time with friends. This kind of music is popular among teenagers and adults. Exercise 5. Бесінші жаттығу. In groups, create a poster showing traditional musical instruments from your country. Топпен бірігіп, өз мемлекетіңдегі атақты музыкалық аспаптар туралы постер дайында. Мысал ретінде былай жасасаңыздар болады. Бұл постерда көріп тұрғандарыңыздай қазақтың атақты музыкалық аспаптары, соның ішінде домбыра, жетіген және саз сырнай бейнеленген. Сол туралы ақпараттар да бар. Домбыра, a two-stringed instrument, the most famous Kazakh instrument used to play traditional melodies called kүй. Жетіген, a plucked string instrument, has 7 strings, products gentle and melodic sounds. Саз сырнай, a clay-wind instrument. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаған болса, видеоға міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыздар. Goodbye, see you.